ডিসেমিনেট করার জন্য। and the third one, folk forms through its communication approach tries to form a dialogic discourse between the policy makers and the folk. যখন একটা ডায়লগ তৈরি হবে না, মনোলগের মানে কোনো কিছু মনোলগে খুব ভীষণ ভালো না, পার্টিসিপেশন থাকলে সেই জায়গাটা দিয়ে কিছু হলেও কার্যকর হবে। হ্যাঁ, শুনলে ক্লাসে গিয়েও আমি যখন বলি দিলে এটি বুঝি, যখন প্রশ্নটা করি পাশের জনেরা হবে, তো এই পার্টিসিপেশনের জায়গাটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুব ভীষণভাবে দরকার। দিস আর দ্য ফাইন্ডিংস এন্ড কনক্লুশন। নেক্সট প্লিজ, এই স্টাডিটা ভীষণভাবে সেকেন্ডারি ডেটার উপর বেস করে কমিউনিকেশন অ্যাপ্রোচ, দ্য মেসেজ বিল্ডিং প্রসেস অফ সাম অফ দ্য ফোক ফর্ম হ্যাজ বিন অ্যানালাইজড ইন দিস একাডেমিক ডিসকোর্স। কিন্তু এছাড়া অনেকগুলো আছে, সব ফোক ফর্মগুলোকে ধরতে পারবো না, আরো একটা স্টেট আছে, তো তাদের প্রচুর ফোক ফর্ম আছে, তো কয়েকটা ফোক ফর্ম ধরে এটা একটা সেকেন্ডারি ডেটার উপর বেস করে। থ্যাংক ইউ। আমার কোনো প্রশ্ন নেই, আমার খালি একটা জিনিস মনে হলো যে পাঁচালিও তো ফোক কাইন্ড অফ, তাহলে উন্নয়নের পাঁচালি দিয়ে আমরা দুধে ভাতে আছি ম্যাডাম। আমি এখানে এসে সকাল থেকে শুনছি বাউল বাউল বাউল, তো বাউল ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভড। বাউলের সমান বা তারও দেখতে ফিলোসফিক্যাল একটা ব্যাপার আছে। ফকির, বাউল ফকির এক লেভেল, সুধীর চৌধুরীর বই বা শক্তিনাথ ঝার বই না আরো আমার কাছে ভাড়া বই আছে, সেখানে ফকিরদের নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। সেই রবীন্দ্রনাথের জন্য বাউল একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেল, আর ফকিররা ওই দূরে কোনার ভিতরে পেয়ে গেল। তারা না ভুল করা, দুটো আলাদা। ওদের ফকিরের যে ফিলোসফিটা না আলাদা, বাউলদের যে ধরনের ফকিরদের আরো আলাদা টাইপের, ওদের আলাদা আঠারো মোকাম। আমি বলি যারা আমরা যারা আছি, আমি এখন বলছি আমরা যারা আছি তারা বাউলটাকে ফোকাস করি, বাউলটা নিয়ে কথা বলি, শুধু রবীন্দ্রনাথের বই, বাকি কিন্তু আর যে যারা গান করছে তাদের ব্যাপারে কথা বলি। সবথেকে বেশি কথা হচ্ছে এই ফকিরের কথা না, আরো অনেক 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 গ্রামে গ্রামে অনেক আছে। কারণ এই ইন্টারনেট অ্যাক্টিভের জন্য মানুষ পয়সা কামানোর জন্য কিন্তু বাউলের পিছনে চলে, ঘটনা এটা এটা ঘটনা। আমি বলছি তো আমাদের প্রচুর বই পড়া, সবই মার্কেটিং এর ব্যাপার, মানি ম্যাটার্স, হ্যাঁ মার্কেটিং এর ব্যাপার। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে হচ্ছে যে স্যার যেরকম প্রশ্ন করছে যে বাউল আমাকে এগুলোকে আমি নিয়েছি, এটা হচ্ছে ফিলোসফি। আজকে দিনে যখন আমরা 21st সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে আছি, সমস্ত কিছু খুব দ্রুত গতিতে চেঞ্জ হচ্ছে। তো ওই সময় দাঁড়িয়ে থেকে সর্বরাজ্যের যে কথাগুলো আলোচনা করেছিল, যে আমরা পিছনে যখন ফেলে এসেছি তাকে রিভাইভ করবো কিছু, যদি আপনার সাজেশন বা কিছু আপনার চিন্তাধারা, যেমন একটা পলিসি নিয়েছেন অলরেডি, তো এইরকম যদি কিছু একটা নিয়ে কিভাবে যদি এটা হয় না, এটা খুব হাইপোথেটিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন। মানে এটা মানে গ্রাসরুট লেভেলে না নামলে এই জায়গাটা বোঝা যাবে না যে এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কি হচ্ছে। যেমন কিছুটা অমিতাভ স্যারের পক্ষ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে কোনো জায়গায় সেই প্ল্যাটফর্মগুলো ওরা চাইছে না। মুর্শিদাবাদেও যেটা ওরা একটা প্ল্যাটফর্মের কথা স্যার বললেন, নামটা মন্দিরটা চাইছে, আলকাপটা চাইছেন না। তো খুব স্বাভাবিকভাবে না এগুলো চেঞ্জ হবেই হয়তো সময়ের সাথে সাথে, কারণ আমরা তো এগোচ্ছি, ক্রমশ টেকনোলজি আসছে এবং আরো কয়েকটা আলোচনা হয়তো এসেছে যেটা আমি আনিনি প্রয়োজনে নেই বলে। মাস মিডিয়া যেগুলো মেইন স্ট্রিম মাস মিডিয়া, এরা না ফোক মিডিয়াগুলোর কন্টেন্টটাকে নিয়ে এত মানে এত সুন্দর করে অন্যরকম ভাবে, সুন্দর করবেন এত অন্যরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে, তার ফলে ওর যে ফ্লেভার, যে রুটের সাথে যে ফ্লেভার, সেই জায়গাটা নষ্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে, এটা আমাদের এই আলোচনার মধ্যেই কিছুটা থেকে যাবার, জানেন তো, যেটুকু থাকবে ফোকলোরটা নিয়ে স্টাডি করতে তাহলে সেকেন্ডারি ডেটাবেস ফাইন্ড করলে হবে না, সেকেন্ডারিও হবে, কেন হবে না? সব ওই তো ম্যাকগ্রাইট কমিশনের ইয়েটা দেখছে আর কি, ওটাকে আবার রিভিজিট করছে। সেকেন্ডারি কি আমরা অ্যাডমায়ার এবার ওরে পেপারটা তো আমি আমার পেপারটাকে সেকেন্ডারি কিন্তু ট্রাই করি, প্রাইমারি তো পাস করাই যেতে পারে। ওর কাজটা আপনার কাছে দেখতে আমাদের মনে হলো যে প্রাইমারি ফিল্ড ডেটা যদি আপনি এর সাথে এনগেজ করেন ওটা আরো সুন্দর হবে, এটা বললাম আরো বড় হয়ে যাবে। সেটা একটা পেপার না, সেটা একটা পিএইচডি এরিয়া হয়ে যেতে পারে বা এমফিল হয়ে যাবে।
Thank you. Now I am requesting Shamata Chakraborty and Tanushree Pulvi to present their paper. অল্প তো 10-5 মিনিট আর দুটো তাই তো না কটা আছে আর একটা তিনজন ও হ্যাঁ তিনজন তো উনি Good আছে afternoon, everyone. I am Tanushree Goli, and my co-writer is Shamata Chakraborty. Shamata is not present yet due to some inconvenience. So our paper name is Maria কোথায় Maria Social Media as a Platform for the Exposure of Folk Pop Impact and Awareness Study. মারিয়াকে দেখতে পাচ্ছি না Introduction. Folk forms and folk culture is an integral part of the society from the ancient times, and folk forms have been essential for sharing culture and the information. Though folk media have been a marginal industry and folk artists are now fighting for their survival. In digital era, anyone can access anything by just a click. Especially through social media, participatory approach and communication have been increased. By convergence of media and information, digital media play a big role for create awareness about folk forms and folk media. Next. Objectives. For this study, our objectives are to investigate the folk forms exposure through social media. Are they have impact on young generation, and to explore the impact of social media on folk forms and folk artists. Next. Conceptual and theoretical framework. For this study, we select two theories: media convergence theory and users and gratification theory. Next. Analytical approach. This study has adopted content analysis, telephonic interview, and survey method. For the content analysis, we selected some pages of Facebook, YouTube, and Instagram related to folk forms of West Bengal. For the survey, we selected 50 people of the age group 18 to 30 who use social media most. And for the survey, and for the telephonic interview, we select some content creator and some folk artists. Next slide. Bangladesh.com. Bangladesh.com is a West Bengal oriented NGO. They promote West Bengal's folk forms through social media. They regularly update their social media with information about folk culture, organize fairs and workshops, and help folk artists to gain exposure both locally and globally. And they have 9.4K followers on Facebook. The Photochitra Facebook page. They have around 2.6K followers, promote Indian Photochitra art. This page supports artists by promoting their work and assisting with marketing. Next. The Prashanto Mahato Facebook page and YouTube channel. The Prashanto Mahato Facebook page and YouTube channel, along with a Star Purulia YouTube channel, use social media to promote Purulia showdown. Through followers engagement feed, videos, booking details, and they effectively showcase the art and connect with wider audience. Next. Not only content creators, government also use social media for promote folk art globally. They make initiatives like the Rural Craft and the Cultural Hubs Facebook page with the partnership of UNESCO. Next slide. For the telephonic interview, we were asked Shamoli Choudhury, who is the show artist of Purulia, Rohin Chitrapar from Pingla, and he is a Photochitra artist. Then another person is Anushu Roy Choudhury, who is a photographer and a digital content creator. From interview, we find that social media platforms have enabled folk artists to reach a broader audience, transcending geographical boundaries. Folk artists utilize social media to share their work, receive bookings, and promote awareness issues. And their commercialized of folk art on social media raises concerns about artists' rights and fair compensation. And there is some challenges and limitations also. Many folk artists lack knowledge about social media uses and its potential benefits. Exploitation by YouTubers and content creators who profit from folk art without compensation artists. Next slide. For survey, we select 50 people through snowball sample within 18 to 30 age group people, and these are the questions. Next.
We asked them, do they know about the folk সামারি folk করে forms? দাও কোশ্চেনের মানে স্যারকে Okay. সামারি করে দাও Okay, okay. The summary from the survey. আগের স্লাইডটা এর আগেরটা হ্যাঁ The summary from the survey is that they highlight social media crucial role in promoting and preserving India's cultural heritage. Most respondents are familiar with folk forms like Chhau Nach, Pattochitra and Santal dance, learning about them primarily through platforms such as YouTube, Facebook and Instagram. Social media allows folk artists to reach a wider and even global audience, making traditional art accessible to those who can't experience it in person. Next, conclusion. Next. In conclusion, we can say social media significantly enhanced global exposure and accessibility of West Bengal folk forms like Chhau dance, Pattochitra and Santal dance that not only help in preserving current culture but also help folk artists to get more exposure and economical stability. And to maximize its benefit, digital literacy of folk artists are most necessary. ভালো পেপার অনেকগুলো জায়গায় এগ্রিগেট করেছো, ইন্টারেস্টিং। খালি ওই আর কি কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা যদি ফোক আর্টিস্টের টাকাটা তুলে নেয়, তোমাদের পেপারে দেখলাম সেটা তোমরা বলেছো যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার শহর থেকে গিয়ে সে নিজে 5 লাখ ফলোয়ার বানিয়ে ফেসবুক থেকে টাকা তুলছে, কিন্তু যে অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম করছে সে কি পাচ্ছে সেইটার নিকে আমার একজনের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম অনুষ্ঠুপ রায় চৌধুরী বলে। উনি বলছেন যে মানে ওনার মাধ্যমে অনেক কিছু লোকজন জানতে পারছে। উনি অ্যাজ আ মানে ফটোগ্রাফার, শুধুমাত্র উনি ছবিই তোলেন। তো উনি বলছেন যে আমি একটা জায়গায় ছবি তুলে ভিডিও করার পরে আমি 4 বছর পর সেখানে গিয়েছিলাম। তখন 4 বছর আগে গিয়েছিলেন ওইখানে রাস্তা ছিল না, 4 বছর পরে যখন গেলেন তখন দেখতে ওখানে রাস্তা হয়েছে। তো কিছু কিছু তো ভালো দিক আছে, কিছু কিছু খারাপ দিক। হ্যাঁ ওই আর কি। পপিস কিচেন বলে একটা ফেসবুকে ঘুরে দেখেছো কিরকম ভাবে রান্না শেখায়, গ্রামের রান্না। আমরা তো ওই রান্নাগুলোর কথা জানতামই না, মানে ইটস কাইন্ড অফ আওয়ার পার্টিসিপেশন ইনটু ফুড লাইফ। আর কারো কোনো কোশ্চেন? Now, I am requesting to come on the stage Ms. Diya Sarkar to present her paper. এরপরে তো I have to go longer. অডিয়েন্স থেকে ডিমান্ড আছে বলছে ও সারাদিন ওরা বসে আছে শুধু পেপারটা বলবে বলে। হ্যাঁ তো সেই জন্য আর কি, তুমি বলো। So, firstly, good evening to all the respected chairpersons, professors, academicians, my fellow researchers, and firstly, I want to thank Kuchar College for giving me this opportunity to present my first paper over here, and also my mentors, professors, friends, and family for the support. So, as we can see, my topic is, the page title is Folk Art in the Digital Era, Pattochitra between Commercialization and Cultural Survival in Kerala. So, it's specifically in geographical location Kerala. And my presentation is structured in 8 parts, as you can see. Coming to the next slide, which is the introduction. So, in introduction, I would like to say that Pattochitra is a rural art form which is spread across India and Orissa, and Pingla is a village in Paschim Medinipur where the artists show off their scroll painting and gradually narrate the story which is painted on the scroll along with their lyrics which narrate the entire story. The themes are usually mythology, epic from Ramayana, Mahabharata, nature, social events, etc. So now the topic, as it says, the digitalization and commercialization has impacted Pattochitra immensely,
but the study focuses on finding out whether the traditional practices, themes, storytelling, and the aesthetics have changed or not. Coming to my research questions, number 1, how commercialization through online platforms has impacted the aesthetics, narratives, themes of the folk art Pottochitro. Number 2, how digital media has impacted the practice and performance of Pottochitro in Pingla. And my last research question is, what are the real-time challenges and opportunities that Pottochitro artists face while this digitalization and commercialization? And then coming to my research objectives, through this research I have tried to find out the contemporary and traditional Pottochitro through case study, in-depth interview with practicing artists, and also participant observation by একটু quiet please ও বলছে field visits in Pingla. Second objective is to analyze the effect of digital media and on the production, performance and dissemination of Pottochitro. And lastly, to analyze the effect of commercialization on the performance, practice and cultural identity of the Pottochitro artists. Coming to my next slide, these are my literature review. As you can see, I have gone through these publications, articles and research papers. And then coming to the research methodologies which I have followed, a thorough case study, then coming to in-depth interviews with practicing artists, and I have tried to cover different ages and gender to understand the generation after generation artists practicing Pottochitro. And thirdly, observation method. I have done frequent field visits in Pingla to observe their lifestyle, their livelihood, even how they prepare colors manually from nature and nothing artificial. And then finally, the key findings of my research are: finding 1, no matter how much commercialization, digitalization, in fact, support from national and international institutions have impacted Pottochitro, it has increased their income stability, sales, worldwide recognition, but they did not change their traditional themes and subjects. Their subjects were always about mythology, nature, as previously said, epics, but they have not gone out of it due to the need of commercialization. And secondly, the second finding I have come through while conducting this research is the presence of social media, the presence of digital media is quite visible in the Pottochitro artists. Especially young and middle-aged artists quite frequently use social media. They have their private and personal Facebook pages, YouTube channels and also WhatsApp business accounts through which they promote their product and receive orders from all over the globe like Australia, Brazil, etc. And thirdly, the last finding is although commercialization has not impacted their traditional themes and way of making color from nature, but helped them in a positive way. Different institutions, NGOs like banglanatok.com and etc. They have helped them in a positive way. But one of the issues they are currently facing is that due to commercialization, Pottochitro has become more of a home-based production. Previously, they needed to travel to different villages and urban areas to promote their art to receive sales, but now they can sit at a place for hours and do integrate detailing of Pottochitro and just it become only at their home-based production, leading to lack of physical movement, which leads to serious health issues like joint pain, health issues, and even prolonged hours of sitting at the same place and working in detailing have created blurry vision at an early age. And so if this cannot be addressed, then it can create not young generation of Pottochitro artists can get discouraged from continuing this art. Then coming to my recommendation, which I feel can help Pottochitro more. Recommendation 1 is as per through the interviews and observation method I have came across, the artists have expressed their need of having franchise stores and permanent outlets in major cities and urban areas like Delhi, Pune, Kolkata, Medinipur, Kharagpur, etc. Because they feel if there are physical stores, then buyers can trust in their art form more, and also an emotional connection can be created between the buyers and tourists with Pottochitro, and they can also not just sell their product but also perform their live singing and what Pottochitro is really about. The second recommendation is, as just mentioned, the health checkup. So
I feel if government or any kind of institutions provide regular health checkups, advanced health facilities, then generation after generation can continue Pottochitra, and Pottochitra won't be an extinct art form of India. Rather, it will continue just like it has continued till date. And my last recommendation would be the artists, while interview, have expressed their concern that some government schemes have started benefiting them and suddenly stopped. They didn't receive their monetary benefits or whatever profit they started to receive, it stopped suddenly. So if it is ensured that governments, institutions, whatever support they have done, if it continues without any break, that would help the Pottochitra artists more in every aspect and encourage them more to continue this art in a better quality. Coming to my conclusion, I would say, as per my research, I feel that digitalization, commercialization, institutionalism, nothing has been till successful to change the traditional, conventional narratives, methods of making colors from nature. Rather, it has helped them financially and globally because they have not only expanded their business all over the world from just a rural art form, but they have also gained global recognition all over the world, which has encouraged them in all aspects. So I feel digitalization and commercialization is not the opponent of Pottochitra. It's not the opponent of the folk art. Rather, it is a very good friend, a boon to the rural art form of Pottochitra. Thank you. Very good. আমার না ইকোনমিক্সের লোক জাস্ট একটা কথা বলবো আমরা জানি যে ট্রাভেল কম করলে ইউ গেইন টাইম অন দ্য ওয়ার্ক ইউ ডু একটা নতুন ডাইমেনশন আজকে জানলাম ইট ক্যান বি ইয়োর হেলথ হ্যাজার্ড কজ অলসো It was expressed by them. এইটা আমরা কোনোদিনও ভাবিনি মানে মেইন স্ট্রিম ইকোনমিক্স কখনো ভেবেছে বলে আমি জানি না মানে আমরা সবসময় এটা জেনেছি যে তুমি যদি ট্রাভেল কম করো তাহলে তুমি কাজে বেশি সময় দিতে পারবে তাহলে তোমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে তাহলে তোমার টাকা বেশি বাড়বে Work from home came from ইয়েস this concept. তো লাইক আমরা এখন বুঝতে পারছি না আজ থেকে 10 মানে এটা একটা সত্যি একটা ভাবনার দিক মানে আমার ভাবনাটা আসলো আমি খুব থ্যাংক ইউ লাইক যে এই যে হেলথ হ্যাজার্ড বসে কাজ করছে এই যে একটা পার্মানেন্ট হেলথ হ্যাজার্ড কজ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু মানে মেইনস্ট্রিম ইকোনমিক্স কখনো ভাবেনি থ্যাংক ইউ এটা একটা ওপেনিং আপ চলো Now, Mr. Almighty, ready to present the paper. Good presentation. I worked for a brief stint of time during in the world of politics. I was assistant power and not Ladies and gentlemen, today I will try to put forward one single move of strategic communication which King Ananta Varman Devaganga took to unite his countrymen for two primary reasons. Number one, to establish his own unique brand against then powerful rulers of the region, the Somavamshi dynasty, who were hardcore followers of Shiva. Number two, to unite the dominant culture as well as the dominated majority, the tribal societies, together to fight against continuous foreign invasions from the top and from the west. From the top, it was the powerful Pala dynasties of Bengal. In the south, it was the Chola dynasty, and in the west, there were the Kalachuri kings. Beyond merely dominating public discourse, this research explores how a political vacuum absorbs and exploits the spiral of silence to consolidate power. The first 3 slides will focus on the abstract symbolification of Jagannath and its impact on intrapersonal communication. The next 5 slides will put forward how King Ananta Varman uses these abstract symbols of the tribal deity as a political masterstroke. To understand interpersonal communication, analyzing communication barriers becomes most important. While describing the different characteristics of Krishna, Swami Vivekananda in his paper Hinduism uses this term extraordinary repeatedly. He calls Krishna diplomat
doing all his duties, but attached to none. How? What does this word extraordinary mean? Does it mean having 4 eyes to see the outside world more clearly? Or having 4 ears to hear more? Or any other sense organ through which he may look extraordinary visually to the outside world? No. Thakur Ramakrishna, in the second volume of Kathamrita states, Deho thakle deho buddhi thakbe. If there is a body, there will be sensation to the body. But can it be minimized to its lowest point? Yes. How? Through practice. Why? To minimize our own personal biasness to look at anything and everything. We all present here have been practicing it consciously or unconsciously several times. When we read a book we love, all our external senses are drawn inward. He is calling, she is calling, we have classes to attend, time is ticking, everything stops. In return, the concentration increases by restraining our outside senses and pointing all our sensory inputs to one such activity. Increases productivity in return, reduces our intrapersonal communication barriers. Exactly. The abstract, unfinished form of Jagannath represents this Shakshi Bhav. Hands not fully developed, feet not fully developed, not even the ears and the mouth, but eyes extraordinarily developed. From a strategic communication perspective, this is exactly the posture of an eminent, long-lasting ruler, developing the lens of a camera rather than the eyes of a greedy, grabbing eyes of the hungry man. It is the same philosophy spoken in the 13th chapter of Bhagavad Gita, the Kshetra Kshetragya Vibhaga Yoga. Modern science proves it through the tuning fork effect. If a 440 Hz tuning fork is kept parallel to another exactly 440 Hz tuning fork and one is hammered, the other will resonate without even touching it. Without empathy, without understanding the problem of the man in front, without touching his soul, without reducing intrapersonal communication barriers, persuasion is hard to succeed in the long run. This is the reason why the abstract, unfinished form of the tribal deity, god of the dominated culture, got acceptance as the state sovereign and is dominating the demography till date. Developed in 1970s, Spiral of Silence is a political science and mass communication theory that argues most people have a natural fear of being socially ostracized or mocked for their views. Hence, they prefer to keep quiet. By putting forward an abstract idea or abstract unfinished symbol, not only triggers this dominated sector to satisfy themselves with their own interpretations, but also justify and defend the symbol in times of foreign invasion. Abstract symbols can absorb Spiral of Silence by forcing the dominated sector unconsciously through participatory mode of communication. Let's say this part of the half of the seminar hall is Eastern culture and the rest is the Western culture. And from the door, I have secret intelligence. There would be a foreign invasion in the near future. I see. I have all the resources to fight back. But these two cultures are not united. I simply put forward white as a symbol to look at. To the Eastern culture, I communicate personally. This is the symbol which has always been most valuable, most precious for you. Why? This is the symbol that you have been hearing in your heart for ages as a sign of respect. For whom? For all your ancestors who have given their lives to protect this land. And to the West, I would say, this is the symbol of luxury, happiness, enjoyment, etc., which you have been using for ages. Now, if you observe minutely, the words I use are even abstract, relative, luxury, happiness, valuable, precious. All this will vary from man to man, but it will trigger and sustain because a political vacuum has been created. It's like this. Now comes the political masterstroke of King Anantavarman. Number one, there are many historical proofs to prove that during the birth of this legendary king, Ganga dynasty was an inferior power in Odisha.
Moreover, the land of Greater Odisha was hardcore followers of Shiva. The king needed to create his own brand. And number two, at the same time, he needed to unite his people for proliferation of his kingdom. 80% of his subjects were the dominated tribal communities, and the remaining 20% were highly dominating Orthodox Hindus who were strong enough to influence the king's decision. Since a political vacuum was a matter of international relations for him, the external threat, time was limited to react due to repeated invasions from the north and the west. The king needed to balance both the sides. Hence, he put forward this abstract, maybe intentionally unfinished tribal deity as the state sovereign. Number one, the Orthodox Hindus idealized the deity as a form of Vishnu. The tribal community idealized the status of state sovereign as participatory mode of communication. The king portrayed himself as the servant of Jagannath, the Raut, and initiated the construction of Puri Jagannath temple. The narrative was set, fight for the Lord, not the land. And whoever goes against the king goes against the Lord, as the king was his direct servant. See, even Shamiji is using the word manipulate here. He could have used the word control, but he is using manipulate since it is an abstract term which will vary through different lenses. As soon as it becomes rigid, it will break. King Ananta Barman understood this. You see, the king is standing aside. He had provided all the information in an abstract form. His subjects, tied with their own set of personal biases, are stamping on the lump of information to create their own perspective. But they are standing on that abstract only. It's like this. See, the king, he is creating awareness. Next slide. His subjects, the interest is being created through their own lenses. Then desire, the blue one, the desire, they are giving the feedback to the king. And then the action, they are protecting their own kingdom. They are guarding their own kingdom against the foreign invasion. Next slide, please. This is also a quotation from complete works of Swami Vivekananda, Volume 1. The king made a very calculated move. He persuaded superstition and bigotry to crush the word enemy in between. Personal biasness cannot be fully eradicated. Hence, superstition will sustain. Because there is bigotry, spiral of silence will sustain. Now, in this political vacuum, if I have to get my work done, I have to exploit this spiral of silence through participatory mode of communication. Next slide, please. Now, the final question comes. Now, why is it easier to persuade a man on the name of religion? Why did King Ananta Barman choose Jagannath as the state sovereign? Maybe because this is also taken from complete works of Swami Vivekananda, Bhakti Yoga chapter 1. Maybe because the Gyanis hold Bhakti as an instrument of liberation, but the Bhakts look upon it both as the instrument and the thing to be attained. Thank you. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য দেবের একটা সূত্র আছে, ওটা যদি একটু হাইলাইট করে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনাকে একটা জাস্ট আমি বলে সেটা হচ্ছে যে জগন্নাথের যে মূর্তিটা সেটা থেকে একটা ট্রাইবালদের ছিল, এটা ডিফারেন্ট ফর্ম, যেটাকে রাজা অনন্ত বর্মন যখন এটা করছেন মূর্তিটা তখন মাথাটা এসছে ভাবনা যেটা আপনি বলতে চাইলেন, কারণ কিং যেটা মানে তো সেইখান থেকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন যেন একটা এথিক্যাল প্রসেস। তো এই জায়গাটা আপনার যদি কোনো রকম কিছু এক্সপোজিশন থাকে যা আপনি একদম ঠিক কথাই বলেছেন। এটাও আপনি যদি একটু রিসার্চ করে দেখেন, প্রথমে শুধুমাত্রই জগন্নাথ দেব ছিলেন, তারপরে বলরাম এবং সুভদ্রা এসছে। এবার একটা জিনিস ভেবে দেখুন, আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের একটা ছবি দেই, তাহলে আমি সেটাকে নিশ্চয়ই একটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাব। সেখানে আমি যদি কারোর প্রতি এতটা ভক্তি থাকে, তাকে আমি এরকম একটা অদ্ভুত ভাবে কেন দেখাবো যেখানে তার কোনো হাত নেই ঠিকভাবে, না পা নেই, না কান আছে, না নাক আছে, ইভেন মুখটাও নেই, যেটা আঁকা আছে ওটাও যদি আপনি একটু রিসার্চ করে দেখেন সেটাও কিন্তু খোদাই করা ছিল না, শুধু চোখটা ছিল।
এটা ইন্টেনশনাল না হলে কি হতে পারে? আর এটাই আমি বলছি যে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট পার্টিসিপেটরি মোড অফ কমিউনিকেশন যদি আমাকে ইনিশিয়েট করতে হয়, তাহলে আমাকে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াল তুলে ধরতে হবে, বাকিটা তারপর ধীরে ধীরে ইনজেক্ট করতে হবে আমার কি আইডিওলজি রয়েছে। না, কিন্তু ধরুন যদি এটাকে ইউনাইটেড করার জন্য নিয়ে এসে থাকে, তাহলে ট্রাইবালদের থেকে যখন আপনি কিছু নিয়ে আসেন, তাহলে ট্রাইবাল আপনাদের রিপোর্ট করবে না, ইউনাইট করবে। ইউনাইটই করবে। কেন ইউনাইট করবে? তারা কিন্তু এটা দেখছে না যে কাকে নিয়ে আসছে, তাদের কাছে তারা সাপ্রেসড হচ্ছিল, তাদের কাছে ডেমোক্রেসিটা সর্বপ্রথম তারা দেখছে। মানে আমি যদি এখন এই মুহূর্তে একটা উদাহরণ দিই, ডোন্ট টেক ইট পলিটিক্যালি, আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি কিন্তু একজন ট্রাইবাল। কেন নিয়ে আসা হলো ট্রাইবাল? কেন? থিঙ্ক ফ্রম আ স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ, কেন ট্রাইবাল? আর আপনি তো বোধহয় বললেন যে 80% ওখানে ট্রাইবাল ছিল, সুতরাং ওখান থেকেই বোধহয় আইডিয়াটা এসেছে যে আমি আপিস করবো। হ্যাঁ, ইনডাইরেক্টলি মেবি মূর্তিটা ছিল তখন হ্যাঁ আগে যেখানে ট্রাইবাল থেকে নেওয়া হলো, হ্যাঁ সেটা কেমন ছিল? এইরকমই ছিল, এর থেকে বেটার হতে পারে। এইটা ছিল, এটা রাখা হয়েছে ওই কারণেই। একটা মানে আমি যদি এটা একটা উদাহরণ দিই, আপনি যদি কথামৃতটা একটু পড়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন ঠাকুর কিভাবে কমিউনিকেশনটা ইনিশিয়েট করছে। তিনি কিন্তু একবার বলছেন না যে এইটা করো, তিনি একজনের একটা কথা বলছেন, বলছেন আচ্ছা অমুক লোকটা এই কথা বলেছে, তোমার কি মনে হয়? আচ্ছা ওরা সেই কথাটা বলেছে, তোমার কি মনে হয়? একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া তুলে ধরছে, সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার উপর নিজের পার্টিসিপেটরি মোড এক্সক্লুসিভ হয়। প্রথম পূজা যদি দেখি, কিভাবে আমরা যখন ওই যখন মঙ্গল কাব্য যখন তৈরি হচ্ছে, যেমন মনসার মূর্তি তখন আগে ছিল না, তো ট্রাইবালদের ছিল ওটা, ওরা শীষ গাছ বা পাথর এগুলো। পরবর্তীতে দেখলাম আমরা জমিদার তন্ত্র বা বড় বড় যারা ছিল, তারা ট্রাইবদের একাত্ম করার জন্য ওদের মূর্তিটা, ওদের পুজোটা নিলেন, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্র লেখা হলো, তার মূর্তির একটা গড়ন দেওয়া হলো সুন্দর, মনসা দেখতে বেশ সুন্দরী আমরা দেখি, এরকম ছিল নাকি? ঠিক আছে, এগুলো করা হলো হয়ে ট্রাইবালরা গিয়ে দাঁড়ালো, রবীন্দ্রনাথ নিজে তার কবিতা মধ্যে দিয়েছে, তারা মন্দিরের বাইরে গিয়ে ওদের ওই ওদের দেবতাকে দখল করে দিল, অথচ ওদেরকে বাইরে দাঁড় করে দিল। তখন ওরা ওই মন্দিরে ওঠার অধিকার পেল না। এখানে কি তাই হয়েছে? না, এইখানে মন্দিরের যে মূল পূজারী তাদেরকে ওই ট্রাইবেল থেকেই নিয়ে আসা হবে, এটাও কিন্তু একটা ক্যালকুলেটেড মুভ। এখানে কিন্তু ডমিনেন্ট যারা ছিল অর্থোডক্স হিন্দুস, তারা কিন্তু পুজোটা করবে না, করবে ট্রাইবেল থেকে একজন, তাদেরকেই নিয়ে আসা হবে। এটাও ভীষণ শার্প একটা ক্যালকুলেশন। উনি চুরি করে নিয়ে এসেছেন তার মন্ত্রীকে পাঠিয়ে, ওইখানে যিনি পূজারী ছিলেন তার মেয়েকে বিয়ে করিয়ে সেই জামাই গেছে, এটা আপনি যেগুলো ইউটিউবে পাবেন, সে হাতের মধ্যে ডানা ফেলতে ফেলতে গেছে, সেইখান থেকে গিয়ে সেইখানে মূর্তিটা নিয়ে এসেছে, এবং সেইটা নিয়ে আসার পরে সেটা নষ্ট হয়েছে। তখন বলছে সমুদ্রে কাঠ ভেসে আসবে, তার থেকে দারুণ ভালো বাড়াবে, ফলে জিনিসটা কিন্তু অনেকটা আরো পেছনে আরো কিছু আছে, সেখানে আরো একটু জানবেন। আপনার ভালো লাগলো এটা, কিন্তু আরো একটু মনে হয় যাওয়া যায়। Now our last presenter, Mr. Abhishek Bhowmik. So, at last I got the opportunity. Yeah. There are some more listeners, but they are getting restless. But I think I deserve some chance to represent myself through this paper, what I have done. So my background is of NGO right now, and this is what I have been through all of now. Please go on to the next slide. So these are few aspects, the context of quotations, which tells us about being ecocentric or biocentric in approach rather than being anthropocentric. Now, what is anthropocentric? Anthropocentric is the perspective of human beings thinking about own self only, the exploitation of the nature and the consequent things which are happening. Economics is one of the biggest factors to evaluate those things as well. So I'll be describing the narratives through which I'll be depicting on the concerns of the nature, the climate, biodiversity, conservation, ecology
through different visuals. Please move on to the next slide. Yeah, this is the first thing where there is a now people will be asking here mythological context is there, but how perspective of biodiversity is, but it is associated. This is Salivana, the great Paisacha king, who was Gautami Putra, who was also known as Gautami Putra, and he was the founder of the Satakarani kingdom. Now he, by chance, had the opportunity to imbibe in himself the arts to learn Sanskrit because he was illiterate from his very young age. So what he did, in 6 months of span of time, he learned Sanskrit fluently. And Gunaddo, his council of minister and his good friend as well, he was in challenge with him that within 6 months of time he cannot learn Sanskrit fully. So he took the challenge and he learned it. And what happened when Gunaddo was lost in the bed, he went on to the forest. Why? Because he thought that Paisacha king, Satakarana Gautami Putra, he was Sanskrit right now and he is aware of Paisachi because of his own mother tongue. Right now he goes to the jungle and he practices Paisacha over there and he writes this particular thing, the Prakrit book. So what happens is that now the condition of the king is not good because when he is asking for the hunters to give the food in the form of the animals that have been killed, he is getting and he's consuming them, but his health is deteriorating because the animals are not eating. Why the animals are not eating? Because they are listening to Gunaddo, the hymns and the scripts which he is uttering, the voices, the chantings and everything that is creating such an effect. The things that is creating such an effect to them that the animals are listening to this person. So Gunaddo is making the animals to listen all the things being lost in his words. And the king comes and then he ultimately finds that Gunaddo is the person who has written this book, which he initially declined from the two Paisacha ambassadors which were sent by Gunaddo himself. So he then comes into the knowledge that this person, Gunaddo, is such a person that he has acquired the self-esteem knowledge of Prakrit and he has gone beyond that. So that is a perspective where we find that the animals are being in touch with the person whom they find a person to be in touch with and to feel calm. Please move on to the next slide. Right now I will be depicting the fact of the Avatara Moksha. Now this features the fact that Monu, when he was given the fish, he initially thought it was a mere fish. But what happened? The size of the fish kept on increasing and he had to release it back to the water since the size was increasing. Now the fish ordered that the animals, they are facing calamities. The doomsday is about to come and you have to keep them safe. Now this person, it is from the backdrop of the movie Dasham Avatar. Okay, so what was released in 2023. So this person is telling the antagonist, the main antagonist of the story, about the different avatars of Vishnu, and he tells that it is the context of Noah's Ark, in which the animals were taken into shelter by Vishnu himself being the Matsya avatar. Now a horn developed on the top of his head and he eventually carried the entire animals. What we get the same feature in the depiction of Noah's Ark. Please move on to the next slide. Now here I have depicted the forms of Avatar. Now Avatar is a context where James Cameron has beautifully portrayed the context of Indian philosophy and environmentalism and everything relevant to that. Now we see this is the sperm whale. What we know as a sperm whale in our real world, the Pandora, the sperm whale is Tumtum. Okay, now this animal is being killed by the colonizers. The fact of colonization is the biggest impact on this particular story. And there are two tribes. One is Navi, the forest dwellers having long tails. And another is the water tribe known as Omati. So they are dwelling in particular place where it resembles the mangroves. You can see the resemblance of the roots, the mangrove roots. So that is where their dwelling is like. And the depiction of the mangrove is that it is a keystone species. In biodiversity, there is a context called keystone species,
which represents that that particular species is the provider of safety, the habitat, ensuring the entire ecosystem health, the food and everything in concern. So that is the particular thing. Now we find that in our context, we do pray to different gods. And in the indigenous people, there are rituals of praying to the demigods and the local gods and goddesses. So these are the sacred grove-like features. What we find in the different indigenous communities as the sacred groves, these are the respective sacred groves for the water people and for the forest people. So these are the equivalent depictions. The way of treating the shamanism context, the way of treating the local people, if they are ill or if they are being prolonged severe illness. And this is the particular thing which is varying. This is the thing which I have taken because of the fact that here we find that this is a whale tooth and this is a walrus tooth. So these animals were killed by the Inuit people from the North America, the Greenlanders and the Icelanders as well. The Whaling Commission has put a ban on that, but things are going on rapidly. But apart from that, amusement and bakings of tea using the harpoons were prevalent in those days, before the Whaling Commission came into existence. So the tooth were taken out, and we know about the ivory for the cases of the elephant, but that's not the only fact. These animals are also killed because of their ivory, which is sold in high prices in the market. And these are the items that is being made out of the whale tooth. So whale is being crafted out of the whale tooth. That is a fact. The ivory of the elephant is used to create an elephant in an entire structure. Now, this is the case where a needle has been put into the portion in the upper jaw of the tuniclum, the sperm whale, to take out that particular liquid, which is called the sperm whale spermaceti fluid. That is huge in number and that is costly enough and can be used for different medicinal purposes and other things in our real world. But in Pandora, this has been portrayed as Amrita by James Cameron. So that depicts what's the ecological context, the point of view in different planets as well, which we should take care of as being humans. So humanoids are doing this thing, but we humans have forgotten to take care of the nature, the environment, the ecology. That's the main matter of concern. Please move on to the next slide. Now I have given the proximity of human beings or humanoids with the environment. The Tunkun that man has seen being in the Pandora, and what is specially to be notified is that particular tail and the difference of this particular tail of the child. Now I have drawn similar references to this case. In the case of king cobra, the largest venomous snake in the world, the land-dwelling snake, they do have a tail like this, a slithering one, long tail, but there is no hair bristles in the back. But in the cases of human beings and other humanoids or other animals who are primates or mammals, they do have tail bristles in them. But in the case of marine snakes, the tail is like a ribbon structure, what we find in the similar case. So James Cameron has beautifully portrayed the fact that with the dwellings of the tribes in respective concerns of the ecology, the body features are equivalently different for the different cases. Now, in the real context, they are the last nomadic gypsies of the sea tribes dwelling on the planet, and that is in Indonesia. So they live around 90 to 95% of their entire lifespan in the water. They doesn't go even on the land. Like we heard about the Sakas and the Scythians, the Greeks, the Bactrian people who came to conquest India and to have their rule over here, that they were equestrian people. They used to spend most of their time dwelling on the horses. Okay, so these people are like that only. They spend their most of the lifetime in the waters, and they are nomadic gypsies. Even they keep on migrating the archipelagos of Indonesian islands, where they particularly are placed in Sulawesi Island. That is the highest concentration inhabitant place of this particular tribe. And see how a giant octopus is being killed. Okay, so this is their natural resources which they are collecting. Because they are nomadic people, they do have direct linkage to the nature, so they have to consume the food in this way. Now, this thing I have taken from Arunner Prachin Prabha. What is the importance of this thing?
This thing refers to the context of ecology and the conservation of the biodiversity as well. Now a poacher who is killing the animals rampantly by using black magic, he is making some sort of black demonic figure called the Makor Khaki. Now Makor Khaki is the shape of a spider, but a humanoid spider. It is killing animals, but this thing has been taken from the depiction of Arunab or Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay, where the folk line is like that. Chirol chirol tinti path, mosher khare lom, karor kache dewta hui, karor kache zon. So the thing is like that. Obat kora shure প্রাচীন ছড়া পড়তে যদি পারো বাঁচাইবে তোমার রাজা টারবারু. So Tarbaru is the main fact that the bison has been evoked by the person who is the main protagonist in this case to act against the poachers, to stop him. And eventually the bison comes in a humanoid figure, he kills the poacher, and the revenge of the animals have been taken who has killed the dinosaurs in bigger numbers. So that is the context of the thing. How biodiversity is ensured and the entire ecology is maintained within the forest of the rampant killing of the poachers. Now downward is the context of the fact where this particular magazine features of climate concerns, ecology, biodiversity all throughout the planet in different forms. In everything, whatever might be the concerns of the biodiversity, decimating, degrading, everything is being put in this particular magazine. So this is an important magazine. I should suggest everyone to go through this to have ample idea about the concerns of biodiversity and climatic losses. I am working on that field, that's what I am saying this thing. Now we find this hero of India, Sonam Wangchuk. He is basically a Ladakhi tribal people. Okay, so this person is the first one of India to have been awarded or the recipient of Rolex International Award because of making the ice stupa. 40 to 50 feet height ice stupa was made by him. So this person just gave the world the idea how to store water in the form of ice stupas in the winter, so that it can be used in the summer for the cultivation and the harvesting of the crops. In the scarcity of the water and to maintain the ecological balance where the water is decimating in the ground soil level. Okay, so this person has been taken into Jodhpur because Jodhpur prison because he just went on giving the direction of the leader to the Ladakhi people for their rights. Now see the mass of the Ladakhi people celebrating the commemoration of the ice stupa. And this person is also the first one who has created the solar tent for the Indian Army. Now we see the context that the indigenous people are in fight with Belém, Rio de Janeiro in COP 30 edition. Because the indigenous community people, their rights were not taken into concern. Now they are into clashes, but they are peacefully protesting their cases, so that their land, their climate, their environment, their natural resources is not for sale for the capitalists. Please move on to the next slide. That's my last slide. Now play this thing. Please play this thing. I want all of you to go to this thing. This is a very important thing. It's the animal which is poached in largest numbers in the world, in Indian time. Please go through this. मैं इंडियन पैगोली हूँ। मेरी जिंदगी रात में शुरू होती है। मैं जमीन खोदता हूँ, दीमक और चींटियां खाता हूँ। हर साल लाखों कीड़े खत्म करता हूँ जो फसलों को खा जाते हैं, जो जंगल को खोखला कर देते हैं। मैं बिना आवाज किए जमीन को जिंदा रखता हूँ। मेरे खोदे हुए रास्तों से मिट्टी सांस लेती है, पानी अंदर जाता है, बीज पिक पाते हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं था, फिर भी मैं दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी बन गया। मेरे पास दांत नहीं थे लड़ने के लिए, मेरे पास पंजे नहीं थे मारने के लिए, मेरे पास सिर्फ मेरे शल्क थे जो मुझे शक्ल से बचाते थे। लेकिन इंसान ने उन्हीं शल्कों को मौत की वजह बना दिया। उन्होंने कहा इनसे दवा बनती है, इनसे ताकत मिलती है, इनसे बीमारी ठीक होती है। सच ये है मेरे शल्क इंसानी नाखून जैसे ही होते हैं। कोई दवा नहीं, कोई चमत्कार नहीं,
बस लालच। मुझे जिंदा पकड़ा गया, मेरे मांसपेशियों को दवाइयों से सुन्न किया गया, मेरे शरीर को खोला गया। मैंने लड़ाई नहीं की, मैंने भागने की कोशिश नहीं की, मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता आया था। मैं खुद को एक गेंद में समेट लिया, लेकिन इस बार वो सुरक्षा नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया सालों की उम्मीद के बाद, और इंसान ने कुछ ही मिनटों में मेरी पूरी उम्र खत्म कर दी। आज मुझे कागजों पर संरक्षित कहा जाता है, कानूनों में मेरी रक्षा लिखी है, लेकिन बाजार में मेरी कीमत ज्यादा है, और जहाँ कीमत ज्यादा होती है वहाँ कानून हमेशा पीछे रह जाता है। मैं डायनासोरों के विनाश से बच गया था, लाखों साल इस धरती पर टिका रहा, लेकिन शायद मैं इंसानी सभ्यता से नहीं बच पाऊंगा। जिस दिन मैं पूरी तरह चला जाऊंगा, तब जंगल शोर नहीं मचाएंगे, बस कीड़े बढ़ेंगे, जमीन भी मार देगी, और इंसान फिर किसी नए दुश्मन को दोष देगा। मैं कोई प्रतीक नहीं, मैं कोई कहानी नहीं हूं, मैं एक काम था जो तुमने लालच में मार दिया। और जब तुम पूछोगे प्रकृति पहले जैसी क्यों नहीं रही, तो जवाब कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ गलतियां इतनी खामोशी से होती हैं कि उनका नाम भी कोई नहीं रखता। So basically, this family measure species which ensures the food security. How the climate, the soil is ensured because these turbines are killed, these ants are killed. So the soil is not exploited and food security is ensured that way. These animals are killed because their scales are used for anti-miscarriage cases, for beautifying aging process in Chinese medicine, traditional Chinese medicine. Even the Tariki hides are taken and they are converted into AGL as a particular thing. So any animals all throughout the world, China is exploiting everything. So that remains a matter of concern. How do we save our biodiversity? How do we save our flora and fauna from the hands of the Chinese and the international smugglers and the poachers rackets? So I'm working in the area of biodiversity conservation with the Animal Wildlife Crime Unit. समाप्त করতে 1 মিনিট। হ্যাঁ, আমি 1 মিনিট সমাপ্ত করছি, ঠিক আছে? তোমরা জুনিয়ররা চোখ খুলে গেলে, হ্যাঁ, অসাধারণ সব প্রেজেন্টেশন। শেষবেলা অবধি বসে থেকে এত এনরিচড হয়ে বাড়ি যাচ্ছি, শরীরের ক্লান্তিটা ক্লান্তি বলে মনে হচ্ছে না। তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ। As we come to the end of today's seminar, I sincerely hope that the sessions were enriching, insightful, and academically stimulating for all of us. On behalf of the organizing team, I would like to thank our respected chairpersons, co-chairpersons, paper presenters, faculty members, and participants for making this seminar a meaningful success. Now, to formally conclude the program, I would like to request our respected head of the department, Journalism and Mass Communication, Professor Dr. Shravani Roy Maiti, to kindly deliver the vote of thanks. Thank you all for your active participation. একটু জাস্ট একটু বসে যাও বাবা, একটুখানি, একটু জাস্ট আর 1 মিনিট জাস্ট লাগবে। আমরা অ্যাকচুয়ালি লাস্টে একটা ফটো সেশন করবো, প্লিজ। মানে এটা কি বলবো, মানে আই অনলি নো হাউ আই মেড দিস সেমিনার পসিবল। তো তোমার জন্য একটা কারণ 2 দিন আগে মানে ফ্রাইডে রাত্রেবেলাও আই ওয়াজ ইন আ শক। হ্যাঁ, কারণ তখন পসিবল ছিল না সেমিনারটা এগোবে, মানে হবে। বাট তখন অলরেডি এত ভালো ভালো পেপার জমা পড়ে গেছে। তো আমি তখন ভাবছিলাম যে সেমিনারটা হবে না, মানে হাউ ইজ ইট পসিবল। কারণ তখন অলরেডি অর্ডার চলে এসে, এবার গভর্নমেন্ট অর্ডার মানে বুঝতেই পারছো যে সেখানে কারুর আর কোনো কিছু করার থাকে না। তো অলরেডি আমরা সব কিছু তখন ছাপা হয়ে গেছে, ইনভিটেশন কার্ড চলে গেছে এভরি কলেজেস, এভরি ইনস্টিটিউশন, সব জায়গায় আমরা সব দিয়ে দিয়েছি।
শেষমেশ জিনিসটা হবে না। তো সত্যি আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু পৌষ্টিক লাইফ। তখন আমার মানে খরচ বলতে ফুড প্যাকেটের খরচটাই বাকি ছিল। So they came up and I'm really grateful to them. Otherwise, this seminar would not have been possible. ওদের হেল্প ছাড়া কিন্তু এটা হতো না। এবং আমি কিন্তু লাস্ট অবধি খুব চেষ্টা করেছি যে যাতে করে এই সেমিনারটা হয়। অ্যান্ড আজকে খুব দুর্ভাগ্য লাগছে আমাকে যে আমাদের হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন প্রিন্সিপাল স্যার থাকতে পারলেন না। আমি জানি না, মানে আমারই দুর্ভাগ্য হয়তো যে উনি থাকলেন না। তো এনিওয়ে আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু এভরিওয়ান who was here present from morning till this time at the মানে এতক্ষণ হয়ে গেছে। I'm really very grateful to you all because you are the person who have made this possible. কারণ তোমাদের জন্যই কিন্তু আমি এতটা চেষ্টা করে জিনিসটাকে আজকে দাঁড় করিয়েছি। I'm really thankful to the institution. I'm really thankful to my colleague Sudokshina di, Deepanita di, যারা লাস্ট অবধি, দীপেন্দু দা, মিজানুর দা, মনোজ দা বোধহয় নেই, মনোজ দা বেরিয়ে গেছে, যাই হোক, পিলুদা আছে, সুনন্দা দি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে তোমরা এতটা আমাকে সাপোর্ট করলো। তারপরে সবাই এখানে মানে বেশিরভাগ জনই আমার স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমি জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন পড়াচ্ছি প্রায় 23 বছর হয়ে গেল, হ্যাঁ 23 ইয়ার্স। সো আমারই স্টুডেন্টরা এখন আবার বিভিন্ন কলেজে পড়াচ্ছে। তো আই এম রিয়েলি ফিলিং ভেরি প্রাউড। আর এরা এত সুন্দর সুন্দর পেপার প্রেজেন্ট করেছে। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ার্স মি টু ডু সামথিং গুড। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন that this seminar was possible. Thank you all. আর এই কলেজের সবাইকে আমি থ্যাংক জানাচ্ছি, নন টিচিং স্টাফ, প্রিন্সিপাল, বাসার, IPSC coordinator, everybody. Thank you so much and thank you so much my dear students. তোদের ছাড়া এগুলো পসিবল ছিল না। Thank you so much. Thank you. এবার জাস্ট একটু ফটো আমরা নিয়ে নিই, বাচ্চা একটু জাস্ট সবাই তুমি পারো একটা ফটো। আরে আমি দিবেনদা একদম এভরিবডি এই ফটো সিলা গেলে সবগুলা ফটো তোলা প্লিজ, একটা ফটো তুলে দাও সবাই গিয়ে সবাই এই আমরা যাব না একটা ফটো তুলে এসো।